Disculpe, tengo una reserva a nombre de Jackson para una suite 2 noches. Lo siento, señor. No veo ninguna reserva a nombre de Jackson en nuestro sistema. ¿Cómo que no la encuentran? Tengo el correo de confirmación aquí mismo. Nuestros registros indican que estamos completamente reservados para esas fechas. No hay nada Esto disponible. es completamente inaceptable. Lo confirmamos la semana pasada. No hay El opulento vestibulo del Hotel Grand Metropolitan, en el centro de Atlanta debía ser un santuario de lujo para el Dr. Marcus Johnson, reconocido cirujano pediátrico, y su esposa, la abogada Eleanor Vance Johnson, destacada defensor de los derechos civiles. Se convirtió en el escenario de una humillante exhibición de prejuicios sistémicos. Su reserva, prepagada y confirmada, meticulosamente organizada con semanas de antelación para una merecida escapada de aniversario, no fue recibida con la bienvenida esperada, sino con una mirada implacable y despectiva por parte del señor Arthur Finch, el gerente nocturno del hotel. Finch, un hombre cuya trayectoria en el Grand Metropolitan se vio empanada por no menos de once quejas documentadas sobre comportamiento discriminatorio y conducta poco profesional. Se erigió como una barrera inamovable entre los Johnson y la paz que se habían ganado. Once quejas, once, un historial impactante que, según documentos internos de recursos humanos posteriormente generados, detalaba un claro patrón de parcialidad, especialmente contra speeds de color. Sin embargo, Ali estaba, con el poder de su cargo, dispuesto a negar a dos respetados profesionales el servicio que no solo habían pagado, sino que merecían. El Dr. Johnson, quien había pasado el día anterior realizando una delicada cirugía que salvó la vida de un bebé prematuro, y el abogado Vance Johnson, quien acababa de obtener una victoria histórica para el derecho al voto en un tribunal federal, fueron tratados con sospecha. Su mera presencia fue cuestionada, y su legitimidad socavada. Antes de continuar, ¿desde dónde nos veías? Deja un comentario abajo y conócelo. Tu participación nos ayuda a elevar estas historias en Justicia a un público más amplio, garantizando que la rendición de cuentas no sea solo una esperanza, sino una exigencia. El aire fresco otoño de Atlanta, Georgia, normalmente embalsamo a mediados de octubre. Ese año pasado y esa noche del 17 de octubre de 2023, una ligera llovizna había empezado a caer, resbalando las aceras de granito pulido del Grand Metropolitan, reflejando el vibrante resplandor neón de Peachtree Street. Dentro, el gran atrio del hotel, depictan vibrante con el murmullo de conversaciones sofisticadas, y el tintinio de copas de cóctel, mantenía una silenciosa tensión. Los lujosos asientos de terciopelo, los imponentes arreglos florales, el suave jazz que emanaba de altavoces ocultos, todo diseñado para exudar un air de exclusividad y comodidad, ahora resultaban sofocantmente irónicos. Eran poco más de las 8 p.m. Cuando el Dr. Marcus Johnson y la abogada Eleanor Vance Johnson se acercaron al reluciente mostrador de facturación, con sus maletas de fin de semana a cuestas, listos para relajarse. El Dr. Marcus Johnson, a sus 48 años, era una figura de autoridad discreta y profunda compasión. Graduado del Morehouse College y de la Facultad de Medicina de la Universidad Emory, dedicó su vida a la sanación, especializándose en cirugía cardiotorácica pediátrica. Sus manos, que habían curado innumerables corazones diminutos, eran veneradas en el ámbito médico. Obtuvo becas en Johns Hopkins y la Clínica Mayo, publicó extensamente en prestigiosas revistas médicas y dio conferencias regularmente en congresos internacionales. Sus reconocimientos profesionales solo eran comparables a su profundo compromiso con las iniciativas de salud comunitaria, dedicando a menudo su limitado tiempo libre a clínicas gratuitas en barrios marginados. Era un hombre que no solo había alcanzado el éxito, se había ganado su posición gracias a su incansable dedicación, intelecto y una firme moral. A su lado, la abogada Eleanor Vance Johnson, de 47 años, era una fuerza de la naturaleza. Graduada con honores de Spelman College y la Facultad de Derecho de Harvard,
había forjado una formidable carrera como abogado de derecho civiles, especializando en litigios sobre derecho al voto y justicia racial. Sus victorias judiciales fueron legendarias, sentando precedentes legales y derribando barreras sistémicas. Era socia de un destacado bufete nacional, invitada frecuente paneles de noticias por cable sobre derecho constitucional y una incansable defensa de las comunidades marginadas. Eleanor era conocida por su agudo intelecto, sus elocuentes argumentos y su inquebrantable determinación frente a la injusticia. Juntos, representaban la cima del logro profesional y la responsabilidad cívica, una pareja cuyas vidas se definirán por el servicio, la excelencia y la integridad. Sin embargo, frente al señor Arthur Finch, el gerente nocturno, ninguno de sus logros parecía importar. Finch, un hombre de unos 50 años con un comportamiento siempre indifferente, tenía una historia que pintaba un panorama inquietante. Los registros de sus internos, posteriormente citados, revelaron un patrón de comportamiento que debería haber alertado años antes. En junio de 2019, un diplomático nigeriano presentó una denuncia alegando que Finch había cuestionado abiertamente la validez de su pasaporte diplomático durante el registro, haciendo comentarios velados sobre los extranjeros y su papeleo. Finalmente, el diplomático recibió su habitación, pero solo después de una larga y humillante demora. En marzo de 2021, una familia latina que intentaba registrarse en un bloque de habitaciones para una fiesta de 15 años denunció que Finch les había asignado habitaciones en una planta baja, lejos del resto del grupo, a pesar que sus reservas confirmadas especificaban habitaciones contiguas en una planta superior. Supuestamente, alegó preocupaciones por el ruido sin ninguna prueba, lo que los obligó a aceptar la habitación inferior. Un incidente particularmente atroz ocurrió en enero de 2022, cuando un músico de jazz afroamericano, justo habitual del Grand Metropolitan, Finch le negó el acceso al salón ejecutivo del hotel, alegando que su atuendo era inapropiado a pesar de llevar un traje medida. Un justo blanco vestido de forma informal lo permitió pese momentos después. Finch recibió una advertencia verbal por este incidente, pero ninguna medida disciplinaria que afecte realmente su empleo. El patrón era claro. Una serie constante de microagresiones, destin y trato abiertamente discriminatorio, dirigido principalmente contra huéspedes de color. Esta historia, oculta durante años, estaba a punto de salir a la luz pública. La reserva estaba a nombre de Johnson Marcus. El Dr. Johnson, con una sonrisa cortés, presentó su licencia de conducir y el correo electrónico de confirmación en su teléfono. El correo indicaba claramente una suite king, prepagada por 2 noches. El sistema del Grand Metropolitan mostraba lo mismo. Pero el señor Finch apenas miró la pantalla. Miró por encima de sus gafas, su mirada fija en el Dr. Johnson, luego en Eleanor, con un air de sospecha calculada. Su voz, seca y corriente hospitalidad, atravesó el silencio del vestíbulo. No vio ninguna reserva válida para usted, señor. El Dr. Johnson parpadeó, con un destello de confusión en su rostro. Disculpe, tengo la confirmación aquí mismo. Es para una suite king, a nombre de Marcus Johnson, pagada en su totalidad. Courtsman, acercó su teléfono al mostrador Polito, mostrando los detalles de la reserva. Número de confirmación GMH ATL 2023-1017JS. Total pagado, $980. Eleanor, observando el intercambio, se acercó un poco más, con un pseudo cambio de postura, el instinto de un abogado para un conflicto inminente. Cualquiera puede falsificar ese correo electrónico, señor, replicó Finch con tono monotono y destinoso, sin siquiera intentar verificar la información. No tocó el teléfono, simplemente señaló vagamente la pantalla. Nuestro sistema no muestra ninguna reserva.
quizás commission error, o reservo a través de un sitio web externo que no la preciso correctamente. Fue una distracción deliberada. La reserva fue directa, a través de la página web del hotel. La información estaba fácilmente disponible. El Dr. Johnson, manteniendo la compostura, respondió, Señor Finch, reserve directamente a través de su sitio web hace 2 meses. El pago es realizado de inmediato. Tengo el extracto bancario si lo necesita. Saco su billetera. Listo para proporcionar más pruebas. Eleanor, con voz tranquila pero firme. Anadio. Mi esposo ha proporcionado su identificación y una confirmación clara. Y es un procedimiento estándar. Si hay alguna discrepancia, podría buscarlo por el número de confirmación o incluso por nuestros nombres. Finch S.E. Burlow, con un sonido de desprecio apenas audible. Yo lo he comprobado. No hay nada. Why no voy a pasarme toda la noche buscando reservas fantasma. De todas formas, y estamos completos. Su mirada, fría y inmóvil, parecía desafiarlos a que lo desafiaran en más. El vestíbulo, que momentos antes parecía silencioso, ahora parecía amplificar la tensión. Una joven pareja, registrándose en un mostrador conigua, hizo una pausa en su conversación, lanzando miradas furtivas. Un botón que empujaba un corredor de equipaje menor el paso, con la mirada fija, en la esquina que se desrolaba. Se debería capacitar al personal del hotel para verificar las credenciales de manera exhaustiva y sin prejuicios, o la corazonada de un gerente es motivo suficiente para recazar una solicitud, especialmente cuando se presentan pruebas. La confrontación se intensificó rápidamente. Señor Finch, comenzó Eleanor, con voz cada vez más firme. Esto es inaceptable. Tenemos una reserva confirmada y pagada. Nos niega el servicio sin ninguna razón legítima. ¿Cuál es exactamente el problema? Finch se inclinó ligeramente hacia delante, bajando la voz hasta convertirse en un murmullo bajo y condescendiente. El problema, señora, es que no reconozco esta reserva. Why? Francamente, no reconozco ninguna de las dos. Este hotel tiene cierta clientela. La insinuación flotaba en el aire, tachida pero totalmente clara. Era una acusación apenas velada, una descalificación baida en su apariencia, no en los hechos. El Dr. Johnson, con la paciencia agitada, levantó su credencial médica. Soy el Dr. Marcus Johnson. Ella es mi esposa, la abogada Eleanor Vance Johnson. Estamos aquí para celebrar nuestro aniversario. Tenemos una reserva. ¿Qué más necesita? Finch simplemente hizo un gesto de desdén con la mano. Cualquiera puede falsificar eso. Cualquiera puede imprimir una credencial, a menos que presente una reserva que aparezca en nuestro sistema. No puedo registrarlo. Aparto la mirada, ocupado con un montón de papeles, dando por terminada la conversación. Se negó incluso a volver a introducir el número de confirmación. Se negó a llamar al servicio de asistencia de la empresa. Se negó a agotar cualquier vía razonable para resolver el problema. Los Johnson estaban siendo obstruidos, avergonzados públicamente. Eleanor, con la mandíbula apretada, sacó su teléfono y comenzó a grabar. Señor Finch, estoy grabando esta interacción. Nos está negando el servicio basándose en lo que parecen ser motivos discriminatorios. Hemos presentado toda la documentación necesaria, incluyendo una identificación válida y un comprobante de pago. Exigimos hablar con su supervisor de inmediato. Finch finalmente levantó la vista, con un destello de fastidio en los ojos. Soy el gerente eterno. No hay nadie más. Y lo sugiero que deje de grabar. Ojalá que segregue lo escope por mostrar otros speeds. Su voz había subido de tono, atrayendo aún más la atención. Varios speeds del vestíbulo, ahora plenamente conscientes del enfrentamiento, se habían detenido observar,
Dos guardias de seguridad normalmente apostados discrimen junto a la entrada. Comenzaron a eventualmente hacia la recepción. El Dr. Johnson, al ver que la situación se deterioraba, se interpuso entre Eleanor y Finch. Su voz, tranquila pero firme, proyectaba una autoridad que Finch parecía decidido a ignorar. No molestamos a nadie. Simplemente intentemos registrarnos en nuestra habitación. Este es un claro caso de discriminación. No nos iremos hasta que esto se resuelva. Fue en este momento crítico, cuando la tensión llegó a su punto álgido y Finch estaba a punto de llamar a los guardias, que una figura emergió de la trastienda. El señor David Henderson, gerente general del Grand Metropolitan, había sido alertado por un agente de recepción subalterno, quien, al observar el comportamiento de Finch, lo había llamado discretamente. Henderson, un hombre conocido por su serena profesionalidad, evaluó de inmediato la escena. Dos huéspedes negros bien vestidos, visiblemente angustiados, discutiendo con Finch, quien permanecía rígido y desafiante. Vio el teléfono en la mano de Eleanor, grabando. Henderson supo al instante que se había pasado de la raya. Sin decir palabra, se dirigió directamente a Finch. En voz baja pero cortante. Arthur, allegate del mostrador. Ahora. Luego se volvió hacia los Johnson con una expresión de profundo arrepentimiento. Dr. Y.S.R. Johnson, les pido disculpas. Por favor, permítanme ayudarlos. Verificó rápidamente su reserva, que, como era de esperar, era perfectamente válida en el sistema. La Suite King estaba disponible. La resolución inmediata fue rápida, pero el daño ya estaba hecho. En cuestión de minutos, el señor Henderson acompañó personalmente al Dr. Y.S.R. Johnson a su Suite King, disculpándose efusivamente por el comportamiento atrás del señor Finch. Les ofreció un ascenso de categoría gratuito a la suite presidencial, un reembolso completo de su estancia y un cupón para un futuro fin de semana gratuito. Los Johnson, aunque agradecieron la intervención de Henderson, estaban conmocionados por la humillación. Aceptaron los gestos, pero el sabor de su celebración de aniversario se había agriado irremediablemente. Pasaron una noche sin dormir, con el repitiéndose en sus mentes. El dolor de las palabras de Finch negándose a desaparecer. El personal del hotel involucrado en actos claros de discriminación, especialmente aquellos con antecedentes documentados, debería ser despedido automáticamente sin indemnización, o debería haber un proceso disciplinario más indulgente. El video que Eleanor había grabado, de apenas 2 minutos y 47 segundos, fue subido a su cuenta privada de redes sociales esa misma noche, acompañado de un foto conciso y objetivo que describía la negativa del servicio. Por la mañana, ya lo había compartido su extensa red de colegas en derecho y derechos civiles, y luego lo retomaron los medios locales. En 24 horas, ese había vuelto viral, acumulando más de 10 millones de visualizaciones en diversas plataformas. Las etiquetas hashtag Grand Metropolitan Racism y hashtag Justice for Johnson's fueron tendencia nacional. El apoyo de famosos, los llamados al boicot y una avalancha de críticas negativas contra el Grand Metropolitan inundan Internet. El video, crudo y sin editar, capturó el tono despectivo de Finch. Su negativo verificar la reserva y sus comentarios discriminatorios apenas validos. Era una prueba irrefutable. La respuesta institucional de Omni Hospitality Group, la empresa matriz del Grand Metropolitan, fue inicialmente lenta y luego frenética. El precio de sus acciones cayó un 3% en las primeras 48 horas. Los equipos de relaciones públicas trabajaron sin descanso, emitiendo disculpas cuidadosamente redactadas que, en un principio, resultaron vacías para el público. Sin embargo, la continua indignación obligó a actuar con mayor decisión. En menos de 72 horas, Omni Hospitality Group anunció una investigación interna,
permitiendo total transparencia, y rendition de cuentas. Mientras tanto, la abogada Vance Johnson, aprovechando su experiencia legal, no perdió tiempo. Representados por una coalición de abogados de derechos civiles de su propio bufete y organizaciones aliadas, el Dr. Y. Lazare Johnson presentaron una demanda civil íntegral contra el señor Arthur Finch y Omni Hospitality Group. La demanda alegaba discriminación racial, infligir intencionalmente angustia emocional y violación de las leyes de alojamiento público, específicamente el título 2 de la Ley de Derechos Civiles de 1964. Solicitaba no solo una indemnización por la angustia emocional y el daño a la reputación, sino también una indemnización punitiva significativa para disuadir conductas similares en el futuro. Los documentos judiciales detallan el extenso historial de quejas de Finch, presentando una imagen incriminatoria de un gerente cuyas prácticas discriminatorias habían sido toleradas durante demasiado tiempo. La aprisionamiento, las semanas se convirtieron en meses de intensas maniobras legales, escrutinio público y agitación interna corporativa. Omni Hospitality Group, and una posible catastrophe de relaciones públicas que amenazaba toda su marca, finalmente buscó la mediación. En un acuerdo histórico alcanzado el 15 de enero de 2024, Omni Hospitality Group acordó pagar al Dr. Marcus Johnson y a la abogada Eleanor Vance Johnson la asombrosa suma de $5 million. Esta cifra representa uno de los acuerdos más cuantiosos en un caso de discriminación en alojamientos públicos de la historia. Un testimonio de la transnaturaleza del incidente y de la inconcebible búsqueda de justicia de los Johnson. El despido del señor Arthur Finch fue inmediato y inequívoco. La carta de despido, ampliamente citada en documentos legales, declaraba su conducta el 17 de octubre de 2023 constituyó una grave infracción de la política de la empresa, una violación de la ley federal de derechos civiles y un daño irreparable a la reputación y los valores del Grand Metropolitan Hotel. Su historial disciplinario, que incluye múltiples denuncias por discriminación, demuestra un patrón de conducta totalmente incompatible con los estándares esperados de un empleado de Omni Hospitality Group. Con efecto inmediato, ese lo despide con causa justificada. Además, Omni Hospitality Group tomó la medida sin precedentes de denunciar la conducta de Finch a las asociaciones del sector, lo que en la práctica lo impidió obtener un empleo similar en el futuro. Su carrera, cementada sobre una base de prejuicios, había terminado. Meses después del incidente, durante una conferencia de prensa para anunciar el histórico acuerdo, la abogada Eleanor Vance Johnson pronunció un testimonio contundente que resonó mucho más allá de los pasillos de mármol del juzgado. De pie junto a su esposo, con voz firme y clara, declaró, si esto me puede pesarme, una abogada con estudios en Harvard, y mi esposo, un reconocido cirujano, en el vestíbulo de un supuesto hotel de 5 estrellas. ¿Qué esperanza hay para tantas otras personas que no cuentan con nuestras plataformas, nuestros recursos y nuestros conocimientos jurídicos? Esto no fue solo una molestia. Fue un acto profundamente hiriente de prejuicio racial, un duro recordatorio de que, a pesar de nuestros logros, nuestra humanidad aún puede ser cuestionada, nuestra dignidad despojada, simplemente por el color de nuestra piel. Este acuerdo no se trata solo de una cantidad en dólares, se trata de exigir responsabilidades, de enviar un mensaje inequívoco de que la discriminación tendrá un alto precio. Se trata de afirmar que toda persona, independientemente de su origen, merece ser tratada con respeto y dignidad. Sus palabras resonaron como un grito de guerra por la justicia. Debería un solo caso bien documentado de discriminación racial por parte de un profesional de la hospitalidad, especialmente uno con un historial de quejas previo, desencadenar automáticamente una investigación federal sobre los sesgos sistémicos dentro de toda la cadena hotelera? Tras la indignación pública y el acuerdo masivo, Omni Hospitality Group inició una exhaustiva revisión interna.
Sus conclusions, publicadas and uninformed dedalato, de 60 paginas, fueron contundentes. El informe reconoció fallos sistémicos en la formación, la supervisión y la resolución de quejas. Identificó una cultura en la que las quejas contra ciertos gerentes veteranos, en particular las relacionadas con conductas discriminatorias, a menudo se minimizaban, se gestionaban de forma inadecuada o se ocultaban discretamente para evitar publicidad negativa. El informe citó la insuficiente formación en diversidad y inclusión, la falta de protocolos claros para gestionar el sesgo implícito, y un sistema inadecuado para escalar y abordar las acusaciones graves de prejuicio. Reveló que las quejas anteriores de finches y habían desestimado como conflictos de personalidad o malentendidos, en lugar de reconocer el claro patrón de sesgo que representaban. El gran metropolitan, en esencia, había fomentado un entorno en el que dicho comportamiento podía persistir sin control. En respuesta a estos hallazgos y la enorme presión pública, Omni Hospitality Group anunció un conjunto de reformas radicales. Estas incluyen capacitación obligatoria y integral sobre diversidad y antisesgo para todos los empleados, desde el personal de atención al cliente hasta la alta dirección, desarrollada en colaboración con importantes organizaciones de derechos civiles. Se estableció una nueva oficina independiente del defensor del pueblo para gestionar todas las denuncias de discriminación, evitando los canales internos tradicionales de recursos humanos que habían fracasado en el caso de Finch. La empresa se comprometió a realizar una importante inversión en tecnología para rastrear y detectar denegaciones inusuales de registro o rechazos de servicio. Además, Omni Hospitality Group se comprometió a realizar auditorias externas anuales de SUS prácticas de diversidad y inclusión, cuyos resultados se harían públicos. Las reformas fueron ambiciosas, consecuencia directa de la violencia de los Johnson y la insistencia del público en el cambio. El caso del Dr. Marcus Johnson y la abogada Eleanor Vance Johnson en el Hotel Grand Metropolitan es un recordatorio contundente y doloroso de que los prejuicios, sin control, pueden invalidar cualquier prueba, credencial o posición de respeto. Demuestra cómo un prejuicio profundamente arraigado puede manifestarse no en violencia manifiesta, sino en la insidiosa y humana negación de servicios básicos, despojando a las personas de su dignidad a plena vista. Las consecuencias para el señor Arthur Finch fueron graves, pero se habían hecho esperar. Las consecuencias para Omni Hospitality Group fueron